won't be getting out of here alive. The hell? Is that a Zoogle? Everyone, be careful! That thing is huge! Looks like we've got our work cut out for us. Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Mailton. Estamos aqui de volta com mais um episódio de Tales of Arise. No último episódio, rapaziada, a gente enfrentou o Lorde Dolarim, né? Descontrolado, né? Perdeu totalmente a cabeça. E vencemos ele, claro, né? E aí a gente viu aqui que no palácio, né? Aquele ajudante do Lorde, né? Ele simplesmente mostrou a segunda face dele, né? Tomou o castelo, encheu de monstro. E pelo que deu a entender, tem algum monstro controlando ele ou ajudando ele, né? Não temos muita certeza do que se trata. Mas enfim, vamos continuar daqui então. Antes da gente começar, rapaziada, se vocês puderem se inscrever no canal aí, deixar um like, eu agradeço bastante, beleza? Antes disso, deixa eu ver aqui. Habilidade. Temos essa daqui. Terminar esse aqui primeiro, né? Pegar esse aqui. A Shione. Mais barra de impulso. Derrubar o inimigo. Esse aqui. O Rinrel. Aqui, ó. Completamos mais um com ele. Agudeza. Cair de pé. Vamos pegar esse aqui que é magia de água, né? A Kizara. Esse daqui. E o LOL. Aumenta a barra de impulso a cada 10 acertos. Vou pegar esse aqui. Muito bem. Eu acho que é isso, né? Outro detalhe. Eu não estou com a webcam ligada porque, como eu falei no último vídeo, tá muito calor aqui, cara, e é complicado, velho. Não tem condição, tem que ter um ventilador ligado e não dá, cara. Não dá, muito quente, cara, muito quente mesmo. Então, peço desculpa aí pela ausência da webcam. Eu prometo que quando tiver mais amena a temperatura, eu volto com a webcam. Assim, eu preferencialmente prefiro assim mostrar mais o game em si, né? Mas eu sei que tem gente que gosta de ver a reação do jogador, né? Mas enfim. Quando tiver essa onda de calor aí vai ser complicado. Então bora lá. Paradinha aqui rapidão. Vamos lá. Temos guardas desse lado e temos guardas aqui na frente. Vamos enfrentar todo mundo. Flying freaks! Why can't they just sit still? Make it rain! Can you take care of that? Frozen Hammer! Spirit Flame. It's almost too strong! Then split it open! Be my guest. I'm out. Damn! You're on! It's time. Not a chance. Mega Charge! Burn it out! Rage Cascade. Dragon Swarm! Coming through! Ha! Now! Scarlet Inferno! Caralho, não morreu, mano. I'll heal you all. This one's mine. Ready and raring! Make it rain. Neon. Morre. Olha chato da porra. Here I go. I'm only getting started. Rage Cascade. Now. Astral energy. Say no more! I wonder if we can make new weapons with this. You know, the more I think about it, Vou mudar. Porque aqui tem muito guarda. Tirar ela. Esse guarda aqui é muito chato, velho. Let's dispose of the trash. Now you learn! Not on my watch. Raging Storm.
First strike! You'll pay for what you did. Eternal devastation! Sion, astral energy, full throttle. No chance! Storm! More where that came from. We can really make weapons with this? Lá daquele lado lá. Out of our way. They really don't give up, do they? You're mine! Dragon Form! I'm only getting started. Chinese art Eternal devastation! Now you see what I can do! You're My mine! seal? Dragon Form! I'll be taking the point away. I'll finish you here and now! Freeze laser. You're finished! Glacial spear. Cara que tem escudo é chato pra caramba, viu, velho? Don't get complacent. Tá chato nisso, viu? Hi, Hoodle. You're mine! Dreams. No shield can stand up to these fists! Eternal devastation! We're not finished! You're mine! Eles não dão muito dano, não. You're mine! É só um chato de resistente, só. Carve through! My shield! Dragon Form! Out of the way! My turn! Here I come! Rip it Dragon Form! Now! Astral energy! Full throttle! É só um resistente, só. Do resto são bem de boa. No complaints here. Então vamos começar aqui a nossa investigação. Vamos para esse lado aqui primeiro. Temos a tesouraria. Trancada. Trancado. Oxe, o guarda voltou, é? Ah não, acho que eu nem fui para aquele lado, né? A sala de reunião. Praça da entrada. Será que é uma dessas daqui? Sala de reunião. Vamos ver. Tem um guarda aqui, ó. That's no ordinary. I have a bad feeling about this. Bring him down! Punch that gun out of your hand! Engaging! Alright. Anything in armor is all mine! Astral energy! Full throttle! Am I on a roll or what? Well, look who's in a bright and shiny mood. Meus companheiros, no caso de uma não sei o que. Is that some kind of note the rebels left? Hey, it mentions the release mechanism we're looking for. But This isn't enough Praça da entrada. to go on. Aqui é do lado de fora, né? Então tá. Os inimigos voltou, é? Parece que eles voltam. Gotta break through! Dragon Form! A showdown between blade and fist! You're mine! It's over!
Sei que eles não davam respawn mais, então eles voltam. I need to be stronger. Então eu tenho que ver aqui primeiro. Aqui é a praça da entrada. Que é o começo, né? É, que é o começo. Então, eu tenho, acho que o escritório dele é esse aqui, né? Tá. Eu vou ver o que tem nesses outros aqui. Não. Esses outros lugares. No choice. Fire in the hole! There's always room for improvement. Aposento dos funcionários. Tem guarda aqui. Então porque tem alguma coisa aqui. Out of our way. Take my revenge on you. I never miss. We're not finished! Astral arts? That's my cue. Shut him down. Hey, that's Its armor's too strong. do it. Split it open. Astral energy. Say no more. Steering plane. Reload. I'm out of air. Back into the fray. More raging E morreu. Seems about right to me. 1200 Gaudi. What's this thing? O comércio com Manag Sar piora a cada dia. Mandamos imensas quantias de recursos, mas só recebemos uma ninharia de produtos duvidosos. Em troca, será que Sua Excelência está ciente? É uma seleção de livros sobre etiqueta. Tá bom então. Aqui é a praça da entrada. Aqui não tem nada. Caserna. Tem 2 guardas. E um item. Out of our way. Armor won't save you! It's over. Astral energy. Say no more. Fall back! Fire support! Dragon Swarm. Dragon Shout. It's combat station. I'm on it. Do it. It's over. This ends now. Consider yourself finished. Looks like we got them all. Goma de laranja. Tá certo. Esse lado aqui também não tem nada. Do outro lado a gente tem a sala dos nobres. Então, vamos lá. Olá, olá, tchau. Opa. Aqui é sala da guarda. Opa. Aqui ficam os alojamentos pessoais da guarda. Se vocês precisarem de alguma coisa daqui, podem pegar. Você também dormia aqui? Tive a impressão de que a guarda era formada principalmente pelos homens. Bom, separamos os alojamentos dos homens e das mulheres. Aqui ficam das mulheres. Saquei. Acho melhor então eu ter cuidado para não bagunçar as coisas por aqui, né?
Eu teria se não quisesse acabar sentindo o peso da maçã dele. Da massa dela. Então tá. O que é isso aqui? Carne suína. Que eu já peguei. O que é isso? Tá. Opa, eu vi um baú ali, eu vi um baú. Não peguei. Volta. Proteção de topázio. This looks nice and... Pra quem que é? Acho que é pra ela, né? É, imaginei. tough. Então aqui a gente tem mais um aqui que eu não entrei, né? Trancada. Então falta só os dois do meio aqui agora, né? Ah, falta a câmera do Lorde, né? A câmera do Lorde nós não viu também. Ah, é, tá bloqueada. Então falta só esses dois aqui. Que é o escritório e o refeitório. O refeitório tem o quê? Comida, lógico, né? Opa, goma de pêssego. Goma de pêssego. Ela restaura 1200 de vida. Bastante, hein? O que mais? We've got all the ingredients for that recipe Leite. now. Great. I'll let you cook then. Wait, Eu what? fico me perguntando, né, mano? Como seria comer numa mesa desse tamanho, né, cara? Tipo, eu não me vejo comendo numa mesa desse tamanho, tá ligado? É muita ostentação, né, velho? Acho que nem, mano, só quem é príncipe, rei ou coisa do gênero, tá ligado? Porque não faz sentido uma mesa desse tamanho. Hoje em dia a gente come no sofá, come onde der, né, mano? Então... Aqui é o escritório dele, né? Isso aí. Out of our way. It's over! Freeze Lancer. Now It's over! Eternal devastation! That's my cue. Shut him down! Dragon Swarm! Do it, Smoke. This ends now. Consider yourself finished! Dance in the wind. No chance! Dragon Swarm! I'll be saving this lesson. Hold nothing back! Dragon Swarm! Coming through! Ha! Now! Scarlet and... The true power of the blazing sword. It's only as strong as the one who wields it. You truly mean that? Thank you. O que mais tem aqui? Acho que mais nada, né? Chave da sala dos nobres. I think this is a key to the noble room of the castle. A noble what? The room at the northern end of this floor. Maybe the release mechanism is in there. Sala da chave dos nobres. Onde ele tá, será? Um segundinho, rapaziada, já volto. E voltamos aqui. Vamos lá. Sala dos nobres. Tá lá em cima, lá. Ó. A gente tem que vir aqui. É bem ali onde tá os guardas, né? É bem isso. Aqui dá pra passar por trás? Não, não dá. Hi, Doodle. Healing art. Going in! Feisty one, eh? Fire support! Lightning condemned. Dragon Swarm! What's this? Finish! Dance in the wind. Its armor's too strong. Split it open! Be my guest!
I'll stop your movement. And I'll stop Nossa, que your da hora. line. Devastação em massa. Emblema obtido. Panturrilhas de aço. Barely a blip on our radar. Usar a chave da sala dos nobres. Vocês não deveriam estar aqui. Gotta break through. Not Astral energy, full throttle. Here, let me help. Eat this! Hurricane! The crew is on station! Seal. Here I come! You're finished! Pelo jeito não tem nada aqui. Bom, então fica um fiasco. Alguma outra ideia de lugares pra gente procurar? Se não tá no escritório, eu tentaria a guarnição ou quem sabe a sala de reunião. Beleza, vamos procurar nesses dois lugares para ver o que a gente encontra. Onde eu já fui, né? There are enemy forces here too? They must be predicting our movements and deploying accordingly. So they figured we were coming all along, is that... That is... Então a gente tem que ir na sala... onde que era mesmo? Aqui não tá, né? Guarnição, não tá? Aqui? Acho que aqui não tá, a gente tava aqui, né? A gente tava aqui. Eu acho que é aqui, né? Um desses dois aqui, ó. Escritório. Vamos lá ver. Se tiver guarda, porque tem. Acho que não é aqui também, não. Aqui nós já veio, já. Aqui na frente é o refeitório. Também acho difícil ser. Então deve ser um desses dois aqui, ó. Aqui é a praça da entrada, né? Então deve ser um desses dois aqui, ó. Sala de reunião, acho. Sala de reunião é o outro, né? Também não tem nada. Da frente. Não, aqui é do outro lado do mapa, né? Aqui não tem nada. Então... deve ser aposentos do Lorde ou a tesouraria. Ou aqui em cima, né? Vamos tentar aqui em cima primeiro. Deixa ele voltar de costa. Vamos ver se é aqui. Aqui também não é. Tem um item ali, não tem? Tem. Chave da tesouraria. Interessante. Então pegamos a chave da tesouraria agora. Tesouraria fica... Cadê? Lá do outro lado lá. Isso aqui? É. É mais diferentona, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. Inimigos, né? Claro. 2 guarda. Opa. Como assim? It'll be a breeze. You're finished! Annihilation.
Take down their defenses. Bring him down! Hard steel! First strike! Confiscated! Flying freak! Why can't they just sit still? Shion, can you take care of them? No sooner stepped get toasty! Bird strike! My turn. Eat this! That's my cue! Shut him down. Astral energy! Try harder. Lightning! Do it! Astral energy! Say no more. Carai, matou todo mundo. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. Baú. Elixir. Caramba. Vestido de festa. This'll make us even Deve more. ser algum traje, né? Deixa eu ver. Traje. Vestido de festa. Tem alguma armadura? Na verdade, nem coloquei um acessório nela, né? Vou colocar um Onix. Vestido de festa pra Shione. É isso aqui. Há muitos tesouros supostamente organizados e posicionados no palácio por lordes pregressos de Menância. É uma estátua brilhante de ouro. Deve representar um lorde anterior. Só isso? Mais nada? Tem algum mecanismo aqui, não tem? Aparentemente aqui não tem nada também. Tem nada aqui. Onde a gente vai procurar? Trancada. Tá. A gente veio na tesoura. Ah, apareceu lá, ó. Câmera do Lorde. Não, quer dizer que a gente tem que abrir, né? Não quer dizer que apareceu. Onde a gente veio aqui na tesouraria não tem nada. Aposentos do Lorde também não tem nada. Falta ver... Cara, não é possível não ter nada aqui, mano. Se tem um monte de guarda, era pra ter alguma coisa aqui. Tem como, cara. Então, você tá falando que é de um antigo Lorde, blá blá blá. Acho que aqui exatamente não tem nada mesmo, né? É bem suspeito, hein? Bem suspeito. Bom, se não é aqui... Tem onde é não, hein? Vamos ver. Sala de reunião a gente já foi, né? Praça de entrada. Vamos lá para aquele parte de cima para ver. Aqui é a sala da guarda e a sala dos nobres. Tem um guarda mais forte aqui, hein?
Dragon form! Here's evil. Take this! Air thrust. Hey, Poodle's quivering. I think we're about Caramba, to be real lucky. eles aumentam tanto assim. Porra. Tá, aqui é a caserna. Aposento dos funcionários. Aqui não tem nada. Ah, entendi. Então os monstros dourados, eles aumentam o bônus. Caserna. Tem nada também. Look, another note from the rebels. If we combine it with the note we found before, then there should be a key inside a cabinet in the office. Great. Let's see if we Tá can lá find no it. escritório, então. Não tava faltando uma parte, então. Tá o escritório lá no meio. Valeu. Escritório do lado de cá. Tem alguma coisa aqui. O que eu não sei. Opa. Parece um armário para guardar chaves. Réplica da chave do Lorde. Oh. Even if Danans and Renans aren't on completely equal footing here, both sides still cared about each other. And now we have to fight some of those same Renans inside the palace. Don't forget, we're here fighting to keep what makes this realm so special alive. Don't lose. Beleza, pegamos a chave. Agora pra onde que é? É aqui, não é? Câmera do Lorde, não é? Não, não é aqui não. Ah não, é lá embaixo. Ah, imaginei. Tem 3 guardas ali. No choice. I can carve through You think that shield will save you? Astral Arts? That's my shield. Shut him down. Astral energy. Say no more. This one's too strong. Be my guest. Radiant up here. I'm at 8. I'm all stuffed up. Here I come. Watch this. Do it. We're not finished. This ends now. Consider yourself finished. Well then, let's keep moving. Eita, vamos ter uma batalha contra um chefe, então é. Caramba, hein? Vou salvar aqui então. Quem diria outro chefe, velho? Partituras para cordas que tocam o coração. Os prazeres da música, concertos para quartetos. Uma seleção eclética de livros sobre assuntos acadêmicos. Certo. Opa. Violino. Falando que tem alguma coisa aqui. Ah, aqui.
Ah, tá. Did that finally get rid of the wall? To think they would hide it Bom, a gente pode ir lá agora. in Lord Dohalim's Do personal lado... É aqui do lado, né? quarters. The nerve of these people. They won't get away with it for much longer. That's right. E quer que esteja aqui dentro é um chefe. Creio eu. To hurry to the Lord's chick. Well, well, if it isn't the slaves and the traitor. I don't remember giving you permission to enter the palace. So it's true. You really are the one behind all this, Kelzelik. I don't remember giving you permission to speak either. Know your place, slave. Now we see his true colors. Yeah, a despicable excuse for a human being. Though really, I guess that makes him pretty ordinary, huh? Kelzelik, you were Lord Dohalim's most trusted advisor. His closest ally. Why would you betray him? Don't be a fool. I didn't serve him because I wanted to. I expect a mere slave would know, but there are many powerful contenders for the position of Lord. A contest of strength determines the one who will be Lord and undisputed ruler of a realm. There is no choice in the selection. If my master had any ambitions of becoming the sovereign, I would have gladly served him. But he had no intention of fighting for the crown. Indeed. Can you slaves even imagine how that looked to the rest of us? Enduring the whims of an ambitionless lord, all we could do was wait for the end as we suffered through our humiliation. You want suffering? Try being Danon for a day. So you plotted against Lord Dohalim in secret. And when my brother found out... And I would do it all again if it meant returning Menancia to its rightful state! A realm where Danons are slaves and Renans their masters. It's the natural order. Enough! Who are you to decide what is natural or rightful, traitor? Miguel. My brother. He dreamed of building a world free of suffering. He gave his life for that dream. And all you've managed to build is a lake of death! You killed my brother. And now you'll die for it! Nossa, lagarto. Ô louco, ô louco. 24. My brother's dead because of you. Venoflagem. Have you no shame? That's some kind of camouflage. Ixi, foi invisível. That one's mine. Not your dream. Here's a healing arm. I can carve through. What's this? Burning Tempest World. Eat dirt! It's over! Dragon Swarm! Healing circle. Lightning condense. Thunderblade. Here I come! I'll finish you here now. Myself. It vanished again? Listen carefully and keep your eyes peeled. One more. We Here I come! Here. Astral Dance to the ring. In here. Lunar Blast. Back to the fray. Annihilation. Dragon Sword! I'll heal you all. Dragon Shell! Shining Sai, sai, sai. Healing circle. Try harder! Not yet! Photon. Ray. That frickin' does it! Blue escape! To the wind. Crumble! Here. Burning. Take this! You're finished! Lord Steel. Crumble! Thunder. I'll crush you! Lightning reflex!
Watch this! Tenebrous claw! Mas é otário. Watch this! You're mine! Glimmer Dragon Form! Not on my watch. Dragon Form! Into the shadows. You picked the wrong fight! Attack time! Dragon Form! Power of water. Breath. Eternal Devastation! I'll smash you! Dance in the wind. Take this! Freeze Watch laser. this. This one's mine. Take this! Here's evil. Take this! It's over! Denied. Raging storm. Here goes. It's over! One last one. Dragon Form! Dance in the wind. Feel. You're mine! I'll be You're waiting. finished! Look here. This one's all mine! Eat this! Eat Now. this! You all. Demons descend! Flashing fang! Tome. I'll heal you all. Here I come! Talon Healing circle. Here I come! Dance in the wind. Look here. Enemies incoming. I'm out. Then we'll take them down! Now I'm in this Here I come! No escape! Ready, supernova. I'm on it! Lightning. Prophecy. That move! Here comes the big Porra, é isso? Lightning. Raging Para, fi. Eat this! Talon storm. Let me help. Now, while it's reeling! Take it down. Dragon Form! Ready and ready! Thunder field. You're mine! Ah, sai, sai. You all right? Yeah, I'll be okay. Stockpile. Will this help? It was nice while it lasted. It's too much! I'm not done! Photon I really am. That's my cue. Shut him down! Struck! Dragon Form! I never miss. Now. One's all mine! Eat this! Here's a healing Take art. this! It's over! Try harder! Not a chance! I'm not done! I'll heal you all. Feel. Healing more for the stockpile. I'm just getting started. Try harder! There. You're mine! I never miss. It's over! It's Not on my time! watch. You're mine! You're I finished! can carve through armor. Gale force. Healing circle. Burn! Talon Take hurricane. this! Struck! I really owe you Dragon Lunar Form! blast. I'm all stuffed up. I'm on a roll now. Raging storm. Eternal devastation! Annihilation. Form! Dance in the wind. Here, let me help. Air thrust. First aid. Hey, We got him on the run! don't get caught. Right. Still anyone's fight. Aí, irmão. Right in here. I'll be saving this one. That's much better. Here I come! I'll heal you all. I'll show you just how strong my arts really are. Dragon Form! Away! Healing circle. Go get it. One last one. Hey, let. I'm not done! It's far enough. Here, let me help. Escape! Dragon Form! Not now, not ever! Where are you going? Thunder field. Healing the wind. Burn in hell! Air thrust. Here I come! Healing the stream. Eagle fly. Thank you. Dragon Form! I'll smash you. That's You're finished! Annihilation. Raging volcano. Take this! Sleep now. More for the stockpile. It's gonna attack! Right, watch out. You're mine! it does it. Struck! Photon Dragon Form! More with healing. Flame of fury. Lightning. I'll stop your movement! And I'll stop your life. You filthy slaves are despicable! Your dreams of attaining lordship are no more. Give up, Kelzelik. Attaining lordship! Ridiculous! Only those who possess a master core can become a lord. What, did you think just anyone could do it? But then, what were you trying to accomplish with this?
Didn't you betray your lord? Yes, that's true. However, there are other lords. Other lords? So you mean... At last, the truth is revealed. Dohalim, where have you been this whole time? Cleaning up. Kelzelik, you've made your last of these. The fruit of Helgen? It can't be. You found my production facility? Correct. And I tore it down. But something still troubles me. It's clear that this is no ordinary fruit. Nor was the equipment used to grow it. You couldn't have done all this without outside assistance. Indeed. Something like this must have come from another realm. Mahak-Sar, perhaps? You actually expect me to talk now? At this point, the contest for the crown will be over soon enough. And you will finally receive the punishment you deserve for your weakness. I've already received my punishment. May this be my final act as the Lord of Elder Menencia. Go to Mahak-Sar, Ganeth Haros, wherever you think you'll find a suitable lord. Are you alright with this? He killed your brother after all. He did. But then I thought, he's nothing more than one common, ordinary Renin. He's not worthy of my time or my anger, right? So after everything, was the dream of coexisting just a dream? What is that? Those are the cheers of the brave Danans who overpowered Kelzelik's forces. Wait, they challenged the Renins? Indeed. A militia made up of Danan guardsmen, Renin supporters, and of course, the Gold Dust Cats. Do we have you to thank for bringing them all together? Regardless of what your original motivations were, your dream of coexistence saved countless lives. And now, those people out there are fighting to keep that dream alive. That's something real. Be that as it may, they do so now by their own hands. These people no longer need any lord. Where are you going? To put an end to the crown contest. So long as its madness persists, peace will remain ever out of reach. I cannot allow it to continue. The crown contest impacts far more than just the Danans. You're choosing to fight Lenegis and the entire Empire. I am well aware. However, if I wish to keep this dream from dying, then I have little choice in the matter. Besides, it's the least I can do. So you're gonna go out there and make that dream real on your own? You may be decided on your path, but that doesn't make it any less difficult. Why not walk that road with us? Pardon? You heard me. We're fighting to liberate the Danans, and you're fighting for the people of this realm. I'd say we're on the same path, really. It would only make sense for us to walk it together. Danan dissidents, side by side with a Renin lord? Not the least intriguing invitation I've received. An invitation which would only be proper courtesy for me to accept. I'll take that as a yes. Hey, where'd Kisara go? I don't see her anywhere.
Maybe she just needed some time alone. A lot's happened. That makes sense. She did just lose her brother after all. We ought to keep moving as well. So long as there are lords who draw breath, we have a mission to complete. Kisara's a big girl. I'm sure she can handle herself. We should hurry on ahead to our next destination. I guess you're right. And it is a lot safer here than it was. What do you think, Dohalim? I am not sure I have as Kisara is concerned. Fair enough. Well, I, for one, would like to say goodbye if we get a chance. Let's keep an eye out for her as we leave. Você fez amizade com Dohalim. Kisara saiu do grupo. Núcleo mestre da Terra. Recompensa... Receita, na verdade, né? Fondue de queijo. Extensão de bastão. Se Dohalim executar uma esquiva perfeita, ele ficará com os sentidos aguçados e ganhará impulso e alcance para o bastão. Sua perfuração aumentará, de modo a interromper inimigos e acertar golpes críticos com mais frequência. What's Kisara going to do now? I'm sure it's complicated for her. Where did Kisara run off to? You don't think she took off after Kelzelik, do you? No. Nagal entrusted her with his dream. She wouldn't do something reckless like that. Right now, I think she just needs time to think. What she does from here on out is up to her. She has to be the one to decide. Que bicho é aquele lime? Venoflagem. Zuga o réptil de pele exótica que se mescla ao ambiente, aproveitando a camuflagem para atacar de surpresa. Ele também gospe uma toxina letal ao seu redor, enfraquecendo quem tiver o azar de acabar atingido. Vou salvar aqui, né? Caramba, duas batalhas de chefe no mesmo reino, cara. Caramba, hein? Vamos descer, né? A gente tem que ir para a estalagem. Aqui embaixo, né? Vamos para a estalagem, né? We've reached our destination. Deixa eu ver aqui. Estamos curados já. Então vamos lá na Kisara. You all arrived here from Cislodia, yes? In that case, you should depart via the south gate, rather than the one you arrived through. After all that, Kisara never came back to see us. I'm surprised she slipped away without us noticing. Where would she even go? I hope this place survives. You think the Danans and Renans have a chance of getting along? We didn't really do much to change things around here, did we? This realm had its own walls to overcome. And in the end, it was the people themselves who decided to break them down. I hope they keep going. I really do. Yeah, well, if you say so, I guess. Huh? All right. I leave command of the Gold Dust Cats in your hands. You've got nothing to worry about, Kisara. I'll do your brother proud. Looks like it's time to go. Take good care of Zare for me. All right, Legil? You've got it. Stay safe, Kisara.
Did you come to say goodbye? Actually, I was wondering if you could use another companion. Huh? Well, we certainly don't mind you coming along. We just figured you'd stay behind and help rebuild. These people could use you. I thought much the same thing. However, in the end, something changed my mind. Ever since Miguel died, I've been thinking a lot. About where I went wrong, what I should have done differently. You know, that sort of thing. It's true that our dream of coexistence saved many Danan lives, but we were naive and short-sighted. I was so wrapped up in my idea of how things should be that I didn't see the problems that existed right in front of us. I thought we had been given a utopia. And so I never bothered to look too far past its surface. I chose to be ignorant. And because of that, because of me, my brother... Miguel's death wasn't your fault, Kisara. Perhaps you're right. But in the end, it was me he entrusted this dream to. I learned that nothing in this life is free, or gained without sacrifice. Now that I know that, I'll just have to figure out what else I don't know. So, decided to join us? I have. And hopefully I can continue to protect Eldaman and Sia from outside the dream world, for the sake of those still inside. And here I thought you joined for an opportunity on my life. In all honesty, I'm grateful to you. I truly am. I don't blame you for what happened. But I must also leave your service. No longer will I be defined by protecting a Renan Lord. From now on, when I fight to protect my dream. All I ask is that you do your part, that you fight alongside me, not just for those who used to believe in your dream, but for those that still do. Dohalim. I understand. I'm no longer a lord anyway. Well, this crew just gets bigger and bigger. All right, where to, team? We make for Mahag Sar, the Valley of the Four Winds. Você fez amizade com Kisara. Receita nhoque. Receita peixe assado de folha. Kisara. Alpen recebeu o emblema de Companheiros da Liberdade. Tá certo. A gente tem 760 pontos. Vou pegar isso aqui. Shione. Dando só esse, né? Mais um. Agora vamos começar a pegar daqui, ó. O Enrel. Barra de impulso, derrubar inimigo. Cair de pé. O LOL. Tá faltando só uma aqui. Completamos mais um. E o Lorde do Lahim. Aqui a gente tem portal negativo, ressurreição. Ó, interessante, ele usa magia. Então ele é mais um healer. Mais um healer. Então vou pegar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Esse aqui é o que? Pressão do ar, card de pé. Ah, ele é mago. Então ele é uma espécie de mago, então. Catapulta. Coração de leão. Beleza. E a Kisara. Efeitos defensivos. Acho que é isso, né? I'm amazed how easily you can move such a giant shield around like it's nothing. Really? It's not actually as heavy as it looks. It's really reassuring to have someone like you protecting us, though. You know, I guess I never realized it before.
But looking back, I've always been the sort to put myself in harm's way to protect those around me. So in a way, using this shield to keep you all safe feels like it's what I was meant to do. You don't need to worry about protecting me. I don't plan on relying on you. That's okay. It doesn't matter if you do or not. I don't protect people because they ask me to. That goes for you too, Dohalim. Me? Yes. You see, you and I both want the same thing. We have the same goal. That means it's in my best interest to continue to protect and keep you safe as well. I'm not sure how much protecting I'll need either, but I appreciate the thought. I'm sure you'll do us proud, Kisara. Right. You can all count on me. What was Kelzalik even after in the end? Isn't it obvious? Clearly he wanted the throne for himself, and was gonna have his goons execute Dohalim to get it. He had to have known he couldn't hope to defeat a lord. He should have run while he had the chance. Maybe he thought he couldn't run? Either way, the outcome's the same. So he got desperate and decided to go for broke? One might argue that he was another victim of mine. Huh? There is no greater calling in life to a Renin than the crown contest, yet I refused to take part. The shock he felt at that must have been truly immense. Enough to drive him to revolt. I know I've said this before, but Danans and Renins wouldn't coexist here if it wasn't for your stance. But that was no lofty idealism on my part, nor do I feel any pride at what occurred. Spare us the pity party. You literally just joined us to uphold those ideals. Shion? No, she is absolutely correct. I shall speak no more of my misgivings. Parece que aconteceu tudo o que era pra acontecer. Nosso time já tá com todo mundo completo, pelo que eu entendi, né? Dolarim, o Alphen, né? A Shione, o Rinrel, o LOL, a Dolarim e a Kisara. Cara, a Rinrel tá escondendo alguma coisa que eu não sei o que é ainda, velho. Tô muito curioso pra saber o que essa menina tá aprontando, viu? Então, bom rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui. A gente agora vai ir pra Mahagsar. Interessante. Apareceu umas side quests secundárias aqui. Eu vou ver se tem alguma relação com alguma coisa interessante. Se for só um monstro sem off. E aí eu deixo pra gente continuar a história no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Quem puder se inscrever no canal aí eu agradeço. Quem puder deixar aquele like aí também agradeço muito. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e fui!